Hello and welcome to Shinad Academy. Today we are going to discuss about the PYQ series and very important question of the unit 2 chapter 7, that is bacteria microbiology లో భాగంగా. సో దీంట్లో చాప్టర్ వచ్చేసి ఈ 7th చాప్టర్లో మన మార్ఫాలజీ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ స్ట్రక్చర్, న్యూట్రిషన్, రిప్రొడక్షన్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేది చూస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ నుంచి మనకు ఒక 2 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ఛానల్లో మనకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్ వీ కెన్ ఆల్సో సీ సర్టన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ఫ్రీ కంటెంట్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది. సో సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద 2 మార్క్స్, దట్ ఈస్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. దీంట్లో 10 ఉన్నాయి. So write briefly on the occurrence of the microorganisms. So microorganisms ante it is a very large group which includes all the bacteria and viruses. They generally living in all the climatic condition that is called as omnipresent. So they are called as omnipresent because they are present at all the climatic conditions, whether it may be cold desert or hot deserts anamata. And coming to second one, define microbiology, 2 marks. Microbiology అనేది it's a branch of biological science which generally deals with bacteria, virus and protozoans. It is the study of microorganisms that is called as microbiology. So name the bacteria which is commonly inhabitant of the human intestine and what is how it is used in the biotechnology. So it is the E. coli, which is in short called as E. coli, but in full form it is called as Escherichia coli, which is the common form of bacteria present in the human gut, that is the lower human gut ఏదైతుందో intestinal part, దాంట్లో ఈ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. సో వీటిని మనము జనరల్గా చెప్పాలంటే ఫ్యాకల్టేటివ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం. అంటే జనరల్గా నామినల్గా మనకి వీటితో ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. ఎప్పుడైతే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కాంప్రమైజ్ అవుతుందో ఆ టైంలో మాత్రమే మనం ఈ కోలై అనేది మనకు తిరగబడుతుంది. ఇట్ ఈస్ జనరలీ యూజ్డ్ ఇన్ ద RDNA టెక్నాలజీ ఇన్ సింథసైజింగ్ we can see hormones and also the enzymes, especially insulin hormone ఏదైతుందో ఆ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ it is utilized by it is generally created by the E. coli cell by using the RDNA technology. And coming to fourth one, what are pleiotropic bacteria and give an example. So జనరల్గా బ్యాక్టీరియాకి ప్రతి బ్యాక్టీరియాకి ఒక షేప్ అండ్ సైజ్ ఉంటుంది. స్పెరికల్ షేప్ ఉండొచ్చు, రాడ్ షేప్ అంటే మనకు సిలిండర్ షేప్ ఉండొచ్చు, స్పెరికల్ షేప్ ఉండొచ్చు. సో ద బ్యాక్టీరియా ఒక షేప్ ఉండకుండా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ చేంజింగ్ ద షేప్స్ అకార్డింగ్ టు ద టర్మ్స్ అండ్ ద టైమ్ అండ్ ద కండిషన్స్, దెన్ అకార్డింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్, దే ఆర్ కాల్డ్ as pleiotropic bacteria. Example, Acetobacter. సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్పిలే అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఫంక్షన్స్. సో జనరల్గా మనకు బ్యాక్టీరియాలో ఏం జరుగుతుందంటే మనలాగా అడ్వాన్స్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరగదు కనుక చాలా ప్రిమిటివ్ లెవెల్లో రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది, అది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. సో దాన్ని మనం కాంజుగేషన్ లా చూడొచ్చు. దట్ ఈ కాంజుగేషన్ కావాల్సిన ట్యూబ్ని మనం కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ ఆర్ ఎక్స్పిలే అంటాము. ఇది జనరల్గా మన హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఏ విధంగా అయితే పీనస్ ద్వారా మన గ్యామెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో అదే విధంగా ఇది కూడా యూస్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ వన్ బ్యాక్టీరియా వయా ది సెక్స్ ఫిల్లై టు ద అదర్ ఆర్గానిజం. సో దీంట్లో చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైతే సెల్ మనకు డిఎన్ఏని ఇస్తుందో దాన్ని S+ సెల్స్ అంటాము, డోనార్ సెల్స్ అంటాము. ఏ సెల్స్ అయితే మనకి డిఎన్ఏని తీసుకుంటుందో వాటిని రిసిపియన్ సెల్స్ ఆర్ F- సెల్స్ అని అంటాం అన్నమాట. So what is genophore? And genophore is nothing but it's the genetic material which is generally present within the bacteria is called as genophore or bacterial chromosome. So bacterial chromosome ki inko పేరు వచ్చేసి genophore, which is generally the whole sole genetic material of the bacteria. And here we can see what is plasmid and what is the significance. So మనం plasmid వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో మనము we are discussing about the plasmid. So దీంట్లో ఏంటంటే plasmid అనేది it's an self duplicating a naked double stranded DNA molecule. So apart from the main genetic material, if there is a circular genetic material which is a double stranded, which is very short DNA fragment, then it is called as plasmid, and it is also having the tendency of self duplication, that is because of presence of
that is the origin of replication. And coming to significance, they are generally used as a vectors for carrying the genes. So eighth question is, what is conjugation, how it is discovered, and in which organism it is generally observed. So conjugation anedi, it's a process where we can see the transfer of genetic material is taking place between the two organisms, that is between the two bacterial cells. It is called as conjugation, which is a direct contact. Here we can see Liedenberg and Tatum are the one which are generally observe the conjugation process within the E. coli. Coming to next question, what is transformation and how it is discovered in the process. So transformation అనేది ఏంటంటే, as we discuss like a conjugation, transformation is also a process where the genetic material is transferred from one bacteria to the other bacteria. కానీ ఇక్కడ ఒక specific way లా కాకుండా, it is generally omitted out into the culture media or in the surroundings. The naked DNA has been sent out, and this naked DNA has been taken over by the recipient bacteria, and later on it is utilized and has been integrated into the genomic form. So దీని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాము. అండ్ హియర్ ద పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ as Griffith, who has discovered the process in the Streptococcus pneumoniae by using the S and the R strain. That E strains జనరల్ గా S strain వచ్చేసి pathogenic, R strain వచ్చేసి మనకు rough strains which is non-pathogenic. So by means of transformation we can see that the genetic material present within the S strain, it is taking the characters along with it, and it is going to the R strain and converting the R strain into S strain anamata. So the transformation is the nothing but it's of the about the uptake of the naked DNA molecule from the surroundings anamata. So coming to 10th question, what is transduction, how it is discovered, in which organism it is generally discovered anamata. So మనం మాట్లాడుకున్నట్టు కాంజుగేషన్ వచ్చేసి సెక్స్ పిల్లై ద్వారా, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది నేకెడ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అప్టేక్ బై ద బ్యాక్టీరియా. మరి ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఒక బ్యాక్టీరియా నుంచి ఇంకో బ్యాక్టీరియాకి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, కానీ దేని ద్వారా? బ్యాక్టీరియోఫాగ్స్ ద్వారా. సో బ్యాక్టీరియోఫాగ్స్ అనేది దే ఆర్ ద వైరసెస్ విచ్ కిల్ the bacteria. So in the process of killing the bacteria, they carry certain amount of bacterial DNA. So ee vidhanga carry chestunna bacterial DNA in the viral particles will be transferred when they once initiate the infection process to other bacteria. So this particular process is called as transduction, which is generally discovered by means of Liedenberg and Ginder in case of Salmonella typhimurium. So ఇక్కడ ఏంటంటే there is a transfer of genetic material is taking place from one bacteria to other bacteria, but it is taking place via viral particles, which is generally involved in transferring the genetic material from one to the other process. So coming to the blueprint, in the next video we are going to discuss about the second unit microbiology, that is eighth chapter, that is about the viruses. The link will be given in the description below. సో ఇక్కడ ఫుల్ చాప్టర్స్తో పాటు మన పీవైక్యూ సిరీస్ కూడా అవుతుంది. సో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన అన్నివి ఇక్కడ కవర్ అవుతుంటాయి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ రైట్ డౌన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద వీడియో.